Hello viewers, welcome to NS Commerce Academy. I am Nasni Sinvas, Faculty of Commerce. Today I am going to explain fundamentals of information technology subject for BCOM first year computer application students. Unit number 4, short answers and essay type questions with answers. Before going to start the topic, I am requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button. Give some likes. It will encourage me to do further videos. Okay, friends, come to the topic. Short answer questions. First question: what is operating system? An operating system or OS is software that communicates with the hardware and allows other programs to run. It is comprised of system software or the fundamental files your computer need to boot up and function. Every desktop computer, tablet, and smartphone includes an operating system that provides basic functionality for the device. Next, write about the language translators. A language processor is a software program designed or used to perform tasks such as processing program code to machine code. Language processors are found in languages such as Fortran and COBOL. Compilers, interpreters translate programs written in high-level languages into machine code that computer understands. And assembler translates programs written in low-level or assembly language to machine into machine language. And the compilation process, there are several stages to help programmers write error-free code. Tools are available. Next to third question, time sharing. Time sharing is a method of allowing multiple individuals at different terminals to access the same computer system simultaneously. Multi-programming is logically followed by time sharing. Many processes are assigned to computer resources in time slots in this time sharing operating system. The processor time is split among the numerous users in this scenario. It's dubbed a time sharing operating system for this reason. The individual processes have a set of time flights. Its primary goal is to improve interactive reaction time. Fourth question, compiler. The language process that reads the compiled complete source program written in high level language as a whole in one go and translate it to an equivalent program in machine language is called as a compiler. Example C, C++, C hash and Java. In a compiler, the source code is translated to object code successfully if it is free of errors. The compiler specifies the errors at the end of compilation with line numbers when there are any errors in the source code. The errors must be removed before the compiler can successfully recompile the source code again. Next to multitasking. Multitasking is when multiple jobs are executed by the CPU simultaneously by switching between them. Switches occurs so frequently that the users may interact with each program while it is running. An operating system does the following activities related to multitasking. The user gives instruction to the operating system or to a program directly and receives an immediate response. The operating system handles multitasking in the way that it can handle multiple operations, executes multiple programs at a time. Multitasking operating systems are also known as time sharing systems. The operating systems were developed to provide interactive use of a computer system at a reasonable cost.
A time-shared operating system uses the concept of CPU scheduling, and multi-programming to provide each user with a small portion of a time-shared CPU. Each user has at least one separate program in memory. Next to essay type questions. First question: what is operating system? Explain the functions of operating system. An operating system or OS is a software that communicates with high-level hardware and allows other programs to run. It comprises of system software or the fundamental file your computer needs to boot up and function. Every desktop computer, tablet, and smartphone includes an operating system that provides basic functions. An operating system is a software that manages computer hardware resources and provides common services for computer programs. The operating system is an essential component of the computer software in a computer system. Application programs usually require an operating system to function. Next, functions of operating system. Operating system is a large and complex software consists of several components. Each component of the operating system has its own set of defined input and outputs. Different components of operating system perform specific tasks to provide the overall functionality of the operating system. Main functions of operating system is as follows. First one process management, second one memory management, third one file management, fourth one device management, fifth one protection and security, sixth one user interpretation and command interpretation. Okay, friends. Next, let us discuss about each and every function of operating system. Okay, first process management. The process management activities handled by the operating system are control access to shared resources like files, memory, output and CPU. Control execution of applications. Create, execute and delete a process. Cancel or resume a process. Schedule a process. And synchronization, communication and deadlock handling for processes. Next to the second one, memory management. The activities of memory management handled by operating system are allocate memory, free memory, reallocate memory to a program when a user block is freed and keep track of memory usage. Next to file management. The file management task is includes create and delete both files and directories, provide access to files, allocate space for files, keep backup of files and secure files. Device management. The device management task handled by operating system are open, close and write device drives. Second one, communicate, control and monitor the device drives. Protection and security function. Operating system protects the resources of system. User authentication, file attributes like read, write, encryption and backup of data are used by operating system, provide basic functions. The interface command interface interpreter. Operating system provides an interface between the computer user and the computer hardware. The user's interface is a set of commands or a graphical interaction interface via which is user interact with applications and the hardware. Next, what is operating system? Explain the types of operating system. An operating system or OS is a software that communicates with the hardware and allows other programs to run. It is comprised of system software or the fundamental files your computer needs to boot up and function. Every desktop computer, tablet, and smartphone includes an operating system that provides basic functionality for the device. An operating system is a software that manages computer hardware resources and provides a common services for computer programs. The operating system is an essential component of the system software in a computer system. Operating system are classified into different types of depending on their capability of processing. So single user operating system, multi-user operating system, multitasking operating system, multi-processing operating system, real-time operating system, embedded operating system. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటన్నాము సిస్టమ్ను హార్డ్వేర్ను మరియు సాఫ్ట్వేర్ను
కమ్యూనికేట్ చేస్తూ సిస్టమ్ ప్రాపర్గా రన్ చేయడానికి ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్తున్నాము. దీంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోపల 6 రకాలు చెప్పుకున్నాం. సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఎంబెడెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి డీటెయిల్ గా చదువుకుందాం. సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ సింగిల్ టాస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ are for use by a single user for a standalone single computer for performing a single task. Operating system for personal computers are single user operating system. For example, if the user is editing a document, then a document cannot be printed on the printer simultaneously. Single user operating systems are simple operating systems designed to manage one task at a time. MS-DOS is an example of a single user operating system. Single user and multitasking. Operating system allows execution of more than one task or process concurrently. For this process, time is divided among different tasks. This division of time is also called as time sharing. The process switches rapidly between processes. For example, the user can listen the music on the computer while writing an article using word processor software. The user can switch between the applications and also transfer data between them. Windows 95 and all the later versions of Windows are examples of multitasking operating system. Multi-user operating system is used in computer networks that allows same data and application to be accessed by multiple users at the same time. The user can also communicate with each other. Linux, Unix, and Windows 7 are the examples of multi-user operating system. Multiprocessing operating system have two or more processors for a single running process. Processing takes place in parallel and is also called as parallel processing. Each processor works on different parts of the same task or on two or more different tasks. Since the execution takes place in parallel, they are used for high speed execution and to increase the power of computers. Linux, Unix, and Windows 7 are examples of the multiprocessing operating systems. Next real-time operating system are designed to respond to an event within predetermined time. The operating system are used to control process. Processing is done with the time constants. Operating system monitors the events that affect the execution of process and response accordingly. They are used to respond to quick to queries in areas like medical imaging system, industrial control system, etc. Linux operating system, an example of real-time operating system. Next, embedded operating system is in a device in the RAM. There are two specific devices and areas less resources. They are used in appliances like microwaves, washing machines, or traffic control systems. Next, what is language processor? Explain various types of language processors. A language processor is a software program designed or used to perform tasks such as processing program code to machine code. A language processor are found in languages such as Fortran and COBOL. Compilers, interpreters translate programs with written in high level language into machine code that a computer understands. And assemblers translate programs written in lower level or assembly language into machine code. In the compilation process, there are several stages to help programmers write error-free code. Tools are available. There are three types of language processors. Are they? They are as follows: compiler, assembler, and interpreter. Okay, assembly language is a machine-dependent yet mnemonics that are being used to represent instructions in it are not directly understandable by machine language, and high level language is machine independent. A computer understands instructions in machine code that is in the form of zeros and ones. It is a tedious task to write a computer program directly in machine code.
The programs are written mostly in high-level languages like Java, C++, and Python, or etc. are called as source code. These source codes cannot be executed directly by the computer and must be converted into machine language to be explained. Hence, a special translator system software is used to translate the program written in high-level language into machine code is called language processor. And the program after translate into machine code, object program to object code. The language process can be any of the following three types. ఓకే. ఇంటర్ప్రిటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏందంటే సింపుల్‌గా మనకు ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఉన్నదాన్ని మనకు ఏది సోర్స్ కోడ్‌ను ఆబ్జెక్ట్ కోడ్‌లోకి ట్రాన్స్‌లేట్ చేస్తుంది. అయితే మిషన్ అండర్‌స్టాండ్ ఉండే లాంగ్వేజ్‌లోకి ఇది ట్రాన్స్‌లేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కంపైలర్. The language processor that reads the complete source program written in high-level languages as a whole in one go and translate it into equivalent programs into machine language is called as compiler. In a compiler, the source code is translated to object code successfully if it is free from tree of errors. The compiler specifies the errors at the end of compilation with line numbers. When there are any error in the source code, the error must be removed before the compiler can successfully recompile the source code. సోర్స్ కోడ్ ఏదైతుందో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నదని కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆబ్జెక్ట్ కోడ్గా మారుస్తుంది. ఇది మిషన్ లాంగ్వేజ్కి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది కంపైలర్. సో దీంట్లో మొత్తం ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎట్ ఏ టైమ్ కంపైల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎక్కడైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని డిటెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాటిని కంపైల్ చేసిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయిన తర్వాత మనకు మిషన్ లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళి మనకు అవుట్పుట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ assembler. The assembler is used to translate the program written in assembly language into machine code. The source program is a input of assembler that contains assembly language instructions. The output generated by assembler is the object code or machine code understood by the computer. Source code assembly language లో ఉన్నదాన్ని ఈ అసెంబ్లర్ ఏం చేస్తుంది మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్. The translation of a single statement of source program into a machine code is done by language parser and execute it immediately before moving on to the next line is called as an interpreter. If there is an error in the statement, the interpreter terminates its translating process at the statement and displays an error message. The interpreter moves on to the next line for execution after removal of the error. An interpreter directly executes instructions written in the programming script languages with previously converting them to an objective code or mission code. ఎగ్జాంపుల్ పెర్ల్, పైథాన్ అండ్ మ్యాట్లాబ్. సో ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ప్రోగ్రాంలో ఉన్న ఎర్రర్స్ హ్యాండ్లింగ్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ఎర్రర్స్ లైన్ బై లైన్ డిటెక్షన్ చేసి ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్న ఎర్రర్ మనము డిటెక్ట్ చేసి వాటిని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకే, సో లెట్ us డిస్కస్ ద కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. సో ఇక్కడ మనము డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ రెండు కూడా మనకు కంప్లీషన్ అనేది చేస్తాయి. అయితే వీటిలో ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ గురించి ఇక్కడ మనం చదువుకుందాం. ఫస్ట్ కంపైలర్. ఏ కంపైలర్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ which covers entire source code of a programming language into executable machine code for a CPU. కంపైలర్ ఏం చేస్తుందండి టోటల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకేసారి కంపైల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్కి వచ్చేవరకు ఇంటర్ప్రిటర్ టేక్స్ ఏ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ రన్స్ ఇట్ లైన్ బై లైన్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఈచ్ లైన్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇట్. సో ఇంటర్ప్రిటర్ కూడా ప్రోగ్రామ్ అనేది కంపైల్ చేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ లైన్ బై లైన్ మనము కంపైల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కంపైలర్ టేక్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ to analyze the entire source code, but the overall execution time of the program is comparatively faster. కంపైల్ లోపల టోటల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది, కంపైల్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి టైం తీసుకుంటుంది, కానీ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అవుట్పుట్ అనేది ఒకటేసారి మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్స్కి వచ్చేవరకల్లా
Interpreter takes less amount of time to analyze the source code, but the overall execution time of the program is lower. సో ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది లైన్ బై లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కంపైల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ టైం అనేది తీసుకుంటే దీని ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కంపైలర్ జనరేట్స్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్ only after scanning the whole program. So debugging is comparatively hard as the error can be present anywhere in the program. సో కంపైలర్ లోపల ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ డిటెక్షన్ చేయడం అనేది టోటల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటే సెర్చ్ చేస్తుంది కాబట్టి డీబగ్గింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు కాస్త ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం అనేది ఉంది. దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కానీ అదే ఇంటర్ప్రిటర్ వచ్చాక ఇట్స్ డీబగ్గింగ్ ఈజ్ ఈజియర్ యాజ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ ట్రాన్స్లేటింగ్ దేమ్ ప్రోగ్రామ్ యూనిట్ ద ఎర్రర్ ఈజ్ మెచ్. సో ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది లైన్ బై లైన్ అనేది చేస్తూ ఎర్రర్స్ డిటెక్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ మనకి ఈజీగా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవసరం. నెక్స్ట్ కంపైలర్ జనరేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఇన్ కేసు the interpreter no intermediate object code is generated. The examples of compiler is C, C++, Java. Examples of interpreter is Python and Perl. Okay. With this, I am concluding the topic. Okay. Thank you, one and all. Thank you.